D flip-flop. So D flip-flop has only a single data input D and a clock input CLK. So the SR flip-flop can be converted to a D flip-flop by adding an inverter. Data is transferred from the input D to the output Q on the 0 to 1 transition of the clock pulse. Okay, so this is the block diagram of D flip-flop. So this is the table for D flip-flop. So we have clock and one input, one output. So if the input D is 0, Q will be 0. Input D is 1, Q will be 1. Okay, with condition that clock is activated for both situation. Okay, so example for the flip-flop, assume that Q equal to 0 initially. Determine Q waveform for the D flip-flop. Okay, we have clock, we have D, and then Q. So as this is the example, so Q is already given to you. So let's just check. Okay, so D0 initial value, D0, Q0. So next clock is activated, D0, Q will be 0. Q will just follow the value of D. Then in the middle of the clock, 1, D has been changed to 1. Okay, as you can see, Q will not follow D because it is in the middle of the interval. So Q will be 1 only when clock 2 is activated. Okay. Next, in the middle of clock 2, D becomes 0, but Q maintain 1 because it is in the middle of the interval. So when clock 3 is activated, then Q will be 0 and the rest will be the same. Okay, so that is the D flip-flop. Next is D latch. Okay, the age-triggered D flip-flop in section 7.4 will respond to the D input on the 0 to 1 clock transition. So the D latch operates differently. It has an enable input E. When E is 0, the output Q is latched to the present state and cannot change even if D change. When E equal to 1, the Q output is equal to D. Okey, beza D latch dengan D flip-flop. D latch ni dia ada satu lagi input iaitu E. So E ni akan menentukan sama ada Q ni akan ikut D ataupun tidak. So kalau kalau E tu 0, whatever change in D doesn't affect Q. Okay. But if E is activated, E equal to 1, so Q will follow whatever change in D. So maknanya kalau E0, if E0, no matter D0 or 1, Q will not change. Okay, but if E equal to 1, okay, let's say E equal to 1, D equal to 0, Q will be 0 also. E equal to 1, D equal to 1, Q will be 1 also because E is enabled. Okay, so we are going to see the example. Okay, assume that Q equal to 0. Initially, determine the Q waveform for the D. Okay, this is not D flip-flop, D latch. Okay, supposed to be D latch because we have E. Okay, so E0, okay, D0, initially Q also 0. Okay, so you can see that D changed to 1. D berubah menjadi 1. Okay, but Q still 0 because E is 0. Okay, and also it is in the middle of the clock. Then clock 1 is activated. Okay, D1, E also 1, then Q will follow D, becomes 1. Then clock 2 is activated, clock 2 is activated, Q becomes 1, okay, maintain 1, D equal to 0, then Q will follow D, okay, change to 0. Next, okay, clock 3 is activated, E is 1, D 1,
Okay, Q also follow 1. Then in between clock 3 and clock 4, E becomes 0. D also change from 1 to 0. Okay, what happened to Q? Q will maintain 1 because it is in the middle of the clock. Then when clock 4 is activated, Q becomes 1, D equal to 0, then Q will follow 0. Okay. Next, we are going to see the application of D flip-flop. Okay. Consider a simple calculator as shown below. When the number 7 is pressed on the keyboard, a decimal 7 appears on the display. However, when the key is released, the number 7 disappears from the output display. To solve this problem, a 4-bit storage register has been added to store the number. It can be said that the number 7 is slashed on the display. Okey, dia nak cerita tentang calculator. Bila you tekan calculator, okay, contoh you tekan nombor 7. Nombor 7 tu bila you lepas je tangan you daripada keypad calculator tu, sepatutnya nombor 7 tu akan hilang daripada display calculator. So, macam mana dia nak kekalkan nombor 7 tu kekal di display of your calculator? Dia akan adakan satu 4-bit storage register untuk memegang nombor 7 tu. Okay, so the basic function of your calculator is shown in this block diagram. Okay, ni adalah keypad calculator you. Bila you tekan calculator nombor 7, nombor 7 tadi dalam bentuk decimal akan pergi ke encoder. Encoder ni akan tukarkan ke binary. Will change the decimal number into binary. So daripada binary, proses dalam calculator you tu akan dibuat dalam binary. Dan bila selesai, dia akan pergi ke decoder. Okay, nombor dalam binary tadi akan keluar semula kepada you dalam bentuk decimal. Okay. So this is the inside your calculator. Okay, dalaman your calculator. Okay, daripada nombor ni akan ada encoder. Okay, encoder ada nombor daripada 1 hingga 9. 74147 encoder. Okay, kalau untuk calculator kita akan guna 74147. Okay, ada 1 hingga 9. Okay, encoder. So nombor tu katalah orang tu tekan nombor 2, dia akan jadi 0010. Okay. Okay. Then pergi ke selesai pengiraan, dia akan pergi ke decoder dan display pada you balik. Okay, dalaman komputer, dalaman calculator. Okay, this one without storage register. Maksudnya bila you tekan, nombor tu pergi ke encoder, pergi ke decoder dan display. Bila you lepas je tangan you daripada keypad tu, nombor tu akan hilang. So how to make sure nombor tu kekal pada display? You have to add 4-bit storage register ataupun latch ni. Untuk for the implementation of 4-bit storage register, dia akan tambahkan di flip-flop ni. Okay, di flip-flop, bukan di latch dan di flip-flop. Okay, 4-bit di flip-flop. So daripada encoder pergi ke di flip-flop, pergi ke decoder. Okay, akan ditambah di antara encoder dan decoder ni. Okay. So biasanya dalam exam, if you analyse the past year final exam question, biasanya tak keluar pun okay, yang circuit-circuit ni. Cukuplah kalau you boleh faham ni je. Okay. Okay, yang kompleks ni tak perlu. Okay. Okay, next. Okay, D flip-flop. Okay. Okay, kalau you boleh faham konsep ni pun dah cukup. Okay, encoder. Okay, katalah tadi you press nombor ada 1 hingga 1 to 9. Okay. Okay, 0 ni dia akan masuk ke OR gate ni. Okay, for encoder, 74147 encoder tadi. Okay, ada 1 to 9 input only. Okay, then dia akan pergi ke
Contoh kalau orang tu tekan 7. Okay. So 7. Okay. Recall balik yang kita belajar chapter 6. Satu nombor ditekan, dia akan convert kepada binary 4 bit. So kalau 7, 0, 1, 1, 1. Okay. 0, 1, 1, 1 tadi. 0 akan pergi ke sini. Okay. B1 tadi akan pergi ke sini. Dan seterusnya lah. Setiap satu bit akan pergi ke D flip-flop ni. Okay, 4 bit register tadi terdiri daripada 4 D flip-flop. Okay, 0, 1, 1, 1 tadi. Setiap bit tadi akan pergi juga ke OR gate. Jadi, bila masuk ke OR gate, bila ada salah satu input 1, dia akan menjadi 1. Output daripada OR gate ni akan masuk ke setiap D flip-flop ni. Dan 1 tadi akan activate clock. Okay, bila activate clock, okay, you can see from here, when a number is pressed on the keyboard, the output of OR gate is 1. This 0 to 1 clock transition will transfer the data. Bila clock tu daripada 0 jadi 1, data tadi 0, 1, 1, 1, kalau orang tu tekan 7, dia akan transfer the data from the encoder into the D flip-flop. Okay. When the key is released, the number will remain lit on the 7-segment display. The number is slashed on the display. Okay, jadi tujuan menambah D flip-flop di sini ni supaya nombor tu akan kekal pada display. Bila you tekan calculator, bila you lepas tangan you daripada keypad tu, keyboard tu, still nombor yang you tekan tu akan tetap ada pada display calculator tu. Okay. Okay. So ni adalah dalaman dia. 74147 encoder akan pergi ke D flip-flop dan dia akan pergi ke decoder dan pergi ke display. Okay, so this is the simple, next is the simple calculator to perform addition and subtraction. Okay, for simple calculator, it has 2 storage register. Okay. Then we have control load input is used to load the number pressed on the keyboard into register A or register B. Jadi control load ni akan control bila nak memasukkan data ke register A ataupun register B. Then we have another add subtract control. Okay. Untuk addition or subtraction. Okay, now let's say we want to add 2 numbers. 2 plus 3. Okay, yang ni tolong betulkan Add sub control ni 0 for addition, 1 for subtraction. Sama macam yang kita belajar chapter 5 hari tu. Addition, control dia 0, subtraction 1. Okay, so we are going to see how to perform addition in calculator. Okay, first load 0 into register A and B. Okay. So, bila kita nak masukkan satu-satu nombor ke dalam register A, kita nak tambah 2 nombor. So, we have to load A equal to 1, load B equal to 1. Okay, maksudnya kita nak activate register untuk A dan B. Okay. So, when I press 0. So, kalau kita press 0, output of OR gate equal to 1. Okay, a clock transition will transfer the number 0 into A and B. Okay, kalau orang tu tekan 0, register A akan dapat nilai 0, register B pun akan dapat nilai 0. So, number 0 is displayed. Next, to perform addition, add sub control will be equal to 0. So, load register A equal to 2. Okay, sekarang ni kita nak tambah 2 nombor tadi. 2 tambah 3. So, first load A equal to 1 and load B equal to 1. Load B equal to 0. Sekarang ni kita nak masukkan nombor 2 dulu. Okay, so load A equal to 1 maksudnya kita nak activate load register untuk A. Then press 2. So, the output of OR gate akan jadi 1 sebab 2 dalam binary 0010. So, a clock transition 01
0 to 1 will transfer the number 2 into register A. Number 2 is displayed on your calculator. Okay, satu nombor dah masuk iaitu 2. Next, load register B. Kita nak load register B dengan nombor 3. So, first control load B equal to 1. Control load A equal to 0. Maksudnya kita nak activate load register untuk B. Okay, then press number 3. Jadi nombor 3 ni akan masuk ke register B. So, output of OR gate. Okay, nombor yang ditekan tadi 3. So, 0011. Okay, 0011 akan activate clock daripada 0 ke 1. Jadi, dia akan transfer nombor 3 tu ke register B. So, register A plus register B, 2 plus 3. The answer 5 will be displayed. Okay. So, ni adalah block diagram untuk simple calculator. Okay, ni adalah keypad calculator pergi ke encoder. Encoder ni pergi ke control load. Control load ni akan menentukan sama ada nak activate register A ataupun register B ataupun kedua-duanya. Okay, then untuk calculation dia akan pergi ke 4-bit adder. Okay, 4-bit adder subtractor lah sebenarnya ni. Okay, so dia akan ada add subtract control. Kalau add equal to 0, subtract equal to 1. Okay, dan dia akan buat penambahan di sini menggunakan nombor daripada register A, nombor daripada register B akan masuk ke 4-bit adder subtractor ni. Dan penambahan dibuat di sini. Dan dia akan pergi ke hasilnya akan pergi ke decoder dan akan display balik pada you nombor tadi. Okay. Okay, so ni adalah dalaman dia lah. Okay, kebiasaannya tidak ditanya dalam exam. Okay, benda ni. Cuma kalau dia nak tanya pun mungkin setakat basic ni lah. Okay, process, addition. Okay, then this simple block diagram. Okay.